Om Sri Sai Ram. My humble salutations to my beloved Bhagwan, respected elders and my dear students. Hearty welcome to numerical analysis class. So today I am going to start unit 2, solutions of algebraic and transcendental equations. So there are 6 methods in this chapter that are there in the syllabus. So the first method is bisection method, part 1, but that we are going to do now. బీజీయ బీజాతీత సమీకరణాల యొక్క సాధన. ఇక్కడ 6 పద్ధతులు నిర్వచింపబడినాయి. దానిలో మొట్టమొదటి పద్ధతి అయినటువంటి విధాకరణ పద్ధతి ద్వారా మనము ఈరోజు ఈ విషయం నేర్చుకోబోతున్నాం. సో bisection method. This method is based on the theorem known as intermediate value theorem, which states that if a function f of x is continuous between a and b, and f of a and f of b are of opposite signs, that is f of a and f of b is less than 0, then there exists at least one root for f of x is equal to 0 between a and b. In order to find the root of the equation f of x is equal to 0 lying in the interval ab, we shall determine the interval a1 b1 in which f of a1 b1 is negative, if necessary, by using the following process. Let x1 equal to a1 plus b1 by 2. If f of x1 equal to 0, then x1 is the root of this equation. If f of x1 is not equal to 0, then either f of a1 into f of x1 is negative, or f of b1 into f of x1 is negative. If f of a1 and f of x1 is negative, then the root of the equation lies in a1 x1. Otherwise, the root of the equation lies in x1 and b1. We rename the interval in which the root lies as a2 b2, so that b2 minus a2 equal to 1 by 2 into b1 minus a1. Therefore, now take x2 equal to a2 plus b2 by 2. If f of x2 equal to 0, then x2 is the root of f of x is equal to 0. If f of x2 is not equal to 0 and f of x2, f of a2 is negative, then the root lies in a2 and x2, in which case we rename the interval as a3b3. Otherwise, x2 b2 is renamed as a3b3, where b3 minus a3 is equal to half of b2 minus a2, that is equal to 1 by 2 square into b1 minus a1. సో ఈ విధాకరణ పద్ధతిలో మనము 4th సెమిస్టర్లో నేర్చుకున్నటువంటి ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూ థియరంను మనం ఇక్కడ ఉపయోగించుకోబోతున్నాం. సో ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూ థియరము ఏం చెప్తుంది అంటే, ఏబి అనే అంతరాళం పైన ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అవిచ్ఛిన్నంగా ఉండి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏకు ఎఫ్ ఆఫ్ బికు వేరువేరు సంఖ్యలు ఉన్నప్పుడు, అనగా ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ బిల యొక్క లబ్ధము నెగిటివ్ అయినప్పుడు, ఖచ్చితంగా ఒక మూలము ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0కు ఏబి మధ్య వ్యవస్థితం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూ థియరం ఏం చెప్పింది అంటే, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నది ఇంటర్వెల్ ఏబి మీద అవిచ్ఛిన్నంగా ఉంది. అంటే మనం ఒక గ్రాఫ్ కనుక గీచినప్పుడు ఆ గ్రాఫ్ కంటిన్యూస్గా వస్తుంది. మరియు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ బికు విభిన్న సంఖ్యలు ఉన్నాయి. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కనుక ధనాత్మకమైతే ఎఫ్ ఆఫ్ బి రుణాత్మకమని, ఎఫ్ ఆఫ్ బి రుణాత్మకమైతే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ధనాత్మకమని ఉంటుంది. అంటే ఈ రెండిటి యొక్క లబ్ధము ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ బి రుణాత్మకం అవుతుంది. అప్పుడు ఈ థీరం వల్ల మనకు ఏం దొరుకుతుంది అంటే, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 అనే సమీకరణానికి ఖచ్చితంగా ఒక మూలము ఏకు బికు మధ్య వ్యవస్థితమవుతుంది. కనుక సో ఈ పద్ధతిని ఏబిను ఈ అంతరాళం కనుక్కొని, ఒకవేళ ఈ పద్ధతి ద్వారా కనుక్కోవాలన్నప్పుడు ఈ మొట్టమొదట ఉన్నటువంటి దాన్ని a1 b1 అని తీసుకుంటాం అంతరాళాన్ని. సో ఎఫ్ ఆఫ్ a1 ఎఫ్ ఆఫ్ బి అనేది నెగిటివ్ అయినప్పుడు మనము విధాకరణ పద్ధతిలో ఈ అంతరాళాన్ని 2 సమభాగాలుగా చేసి మధ్య బిందువు x1 ఇస్ ఈక్వల్ టు a1 ప్లస్ b1 బై 2 అని తీసుకుంటాం. ఒకవేళ ఎఫ్ ఆఫ్ x1 ఈక్వల్ టు 0 అయిన ఎడల x1 అనున్నది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0కు మూలం అవుతుంది. ఒకవేళ ఎఫ్ ఆఫ్ x1 0 కాని పక్షంలో మనము ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ x1 యొక్క లబ్ధము నెగిటివ్ అయిందా, లేదా
f(b1) f(x1) యొక్క లబ్ధం నెగిటివ్ అయిందా అని మనం గమనించాలి. రుణాత్మకం ఏది అని. ఒకవేళ a1 x1 అంతరాళంలో f(a1) ఇంటూ f(x1) కనుక రుణాత్మకం అయితే అప్పుడు f(x)0కు మూలము a1 x1 అనే ఇంటర్వెల్లో మనకు లభ్యమవుతుంది. కాని పక్షంలో x1 b1 అంతరాళంలో మనకు మూలము ఖచ్చితంగా వ్యవస్థితమవుతుంది. ఎక్కడైతే మనకు మూలము వ్యవస్థితమవుతుందో ఆ అంతరాళాన్ని మనం ఇప్పుడు a2 b2తో సూచిస్తాం. కనుక a2 b2 ఎవరు అంటే a1 x1 అన్నా కావచ్చు లేదా x1 b1 అన్నా కావచ్చు. ఎక్కడైతే మనకు మూలం దొరుకుతుందో ఆ అంతరాళాన్ని మనము ఇప్పుడు a2 b2గా మారుస్తున్నాం. అప్పుడు a2 b2 యొక్క అంతరాళం యొక్క పొడవు ఏమవుతుంది? b2 మైనస్ a2 అవుతుంది. మరియు ఇది ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ఇంటర్వెల్ b1 మైనస్ a1లో సగము ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ విధంగా దొరికినటువంటి రెండవ అంతరాళం a2 b2లో మరలా మధ్య బిందువు x2ను కనుగొను. x2 మధ్య బిందువు ఎలా వస్తుంది? a2 ప్లస్ b2 బై 2 అన్నది ఏర్పడుతుంది. ఒకవేళ f(x2) కనుక 0 అయితే అప్పుడు x2 అన్నది f(x)0కు మనకు ఖచ్చితంగా మూలమవుతుంది. ఒకవేళ f(x2) కనుక 0 కాని పక్షంలో f(x2)కు f(a2)కు మధ్య లబ్ధము రుణాత్మకమైతే అప్పుడు రూట్ a2 x2 మధ్య ఉంటుంది అని చెప్తాం. సో ఎక్కడైతే మనకు అంతరాళంలో మనకు మూలం దొరుకుతుందో ఆ అంతరాళాన్ని ఇప్పుడు తర్వాత అంతరాళాన్ని a3 b3గా మనము నిర్వచించడం జరుగుతుంది. సో x2 b2లో కనుక దొరికినట్టయితే అప్పుడు ఆ x2 b2నే a3 b3గా రాస్తాము. ఇప్పుడు ఈ విధంగా కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి ఈ మూడో అంతరాళము యొక్క పొడవు b3 మైనస్ a3 అవుతుంది. అనగా ఇది ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి అంతరాళంలో రెండవ అంతరాళంలో సగం ఉంటుంది. కనుక హాఫ్ ఇంటూ రెండవ అంతరాళం పొడవు ఏంటి? b2 మైనస్ a2. b2 మైనస్ a2 యొక్క పొడవు ఎంత? హాఫ్ ఆఫ్ b1 మైనస్ a1 అని చెప్పుకున్నాం. కనుక 1/2 స్క్వేర్ ఇంటూ b1 మైనస్ a1 అవుతుంది. ఈ విధంగా మూడవ అంతరాళం మనకు వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఈ విధంగా ప్రొసీడింగ్ ఇన్ దిస్ మేనర్ we find xn is equal to an plus bn by 2, which gives the nth approximation root of the function f of x is equal to 0, and the root lies in an bn, where bn minus an is nothing but 1/2 power n minus 1 into b minus a. Since the left points a1, a2, etc. an form a monotonically increasing sequence which is bounded above, and the right end points b1, b2, etc. bn form a monotonically decreasing sequence which is bounded below, then there is a common point c that is equal to limit an as n tends to infinity, that which is also equal to limit bn as n tends to infinity, such that f at c equal to 0, which means that c is the root of the equation f of x is equal to 0. ఈ విధంగా పైన చెప్పిన పద్ధతిలో మనము ముందుకు జరిగినట్టయితే xn అనే మధ్య బిందువు in అనే అంతరాళంలో మనకు ఏర్పడుతుంది. కనుక in అంతరాళం ఎవరు? an bn. కనుక వాటి మధ్య బిందువు an ప్లస్ bn బై 2గా మారుతుంది. ఇప్పుడు ఈ అంతరాళంలో ఈ xn దగ్గర మనకు సమీకరణంలో ప్రతిక్షేపించినప్పుడు ఆ విలువ 0 అయ్యి ఈ విధంగా మనకు nవ ఉజ్జాయింపు విలువ f(x)0కు మనము కనుగొనడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ xn అనేది ఎక్కడుంది? an bn మధ్యలో ఉంది. మరియు ఈ nth అంతరాళం యొక్క పొడవు bn మైనస్ an, అదేమవుతుంది? 1/2 పవర్ n మైనస్ 1 ఇంటూ లెంగ్త్ b1 మైనస్ a1 అవుతుంది. ఇక్కడ మనం గమనించినట్టయితే a1, a2, ఎట్సెట్రా an అనేటువంటి ఎడమవైపు అంతరాళాల్లో ఉన్నటువంటి బిందువులన్నీ కూడా ఒక విధముగా మోనోటానికలీ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్గా మారుతూ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ మోనోటానికలీ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ ఖచ్చితంగా మరియు అది బౌండెడ్ అబౌవ్ అయింది కనుక ఎగువ హద్దు ఉంది. అదేవిధంగా కుడివైపు ఉన్నటువంటి ఎండ్ పాయింట్స్ దట్ ఈస్ b1, b2, ఎట్సెట్రా bn అన్నవి మోనోటానిక్లీ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అవుతుంది కనుక అది బౌండెడ్ బిలో మరియు బౌండెడ్ బిలో దిగువ హద్దు ఉంది కనుక మోనోటానిక్ సీక్వెన్స్ లిమిట్ మీద అనుగుణంగా ఒక బిందువు లిమిట్ సి అనేది వ్యవస్థితం అవుతుంది. ఆ సి అనేది ఎవరు అంటే an యొక్క అవధి మరియు bn యొక్క అవధి యాజ్ n టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అని మనకు ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూ చెప్తుంది.
కనుక ఇప్పుడు ఈ బిందువు సి దగ్గర ప్రమేయము యొక్క విలువ, ఈ సమీకరణం యొక్క విలువ 0 అని మనం చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ సినే ఏమంటారంటే f(x) = 0కు సమీకరణంకు మూలము అని చెప్తారు, లేదా సాధన అని చెప్తారు. Okay, now based on this we are going to do a problem now. Find the real root of the equation f(x) = x³ minus x minus 1 = 0 using bisection method. Let f(x) = x³ minus x minus 1, then f(1) = minus 1, which is negative, and further f(2) = what? Is equal to 5, which is positive. Hence a root lies between 1 and 2. f(x) = x³ minus x minus 1 = 0 అనే సమీకరణమునకు వాస్తవ మూలాన్ని విధాకరణ పద్ధతి ద్వారా కనుగొనుము అన్నారు. ఇచ్చినటువంటి ప్రమేయము f(x) = x³ minus x minus 1. 1 దగ్గర ప్రమేయపు విలువ -1 అవుతుంది. అలాగే 2 దగ్గర ప్రమేయపు విలువ 5 అవుతుంది. అంటే 1 దగ్గర x అక్షానికి 1 అడుగు క్రింది భాగంలో ఉంటుంది. 2 దగ్గర x అక్షానికి పైన 5 యూనిట్ల పైన ఉండడం జరుగుతుంది. కనుక ఖచ్చితంగా f(1) నెగిటివ్ అయింది, f(2) పాజిటివ్ అయింది. కనుక ఈ రెండింటి యొక్క లబ్ధము ఎండ్ పాయింట్స్ 1, 2 మధ్య ఎండ్ పాయింట్స్ దగ్గర విలువల యొక్క లబ్ధము మనకు నెగిటివ్ అని తెలిసింది. కనుక 1, 2 మధ్య ఖచ్చితంగా మనకు మూలము దొరుకుతుంది. కనుక ఇప్పుడు ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ a1 = we will assume that as 1, b1 = 2. Therefore x1 = a1 plus b1 by 2, that is nothing but 1 plus 2 by 2, that is equal to 1.5. Now f of 1.5 is equal to once again 1.5 whole cube minus 1.5 minus 1, that is equal to 3.375 minus, that is 2.5, that is equal to 0.875. Again, once again, here it is positive. The value of the function at 1 is negative and the value at the 1.5 is positive. So the product is once again negative. Therefore, the root lies between the interval 1 and 1.5. సో మొదటి అప్రాక్సిమేషన్ కనుక మనం గమనించినట్టయితే a1 దగ్గర ప్రమేయము 1, a1 దగ్గర విలువ 1 అని, b1 దగ్గర విలువ 2 అని తీసుకున్నప్పుడు మనకు x1 విలువ a1 ప్లస్ b1 బై 2 అన్నది ఏర్పడుతుంది. అనగా 1 ప్లస్ 2 బై 2 అన్నప్పుడు 1.5. సో 1.5 దగ్గర ప్రమేయపు విలువ 1.5 హోల్ క్యూబ్ minus 1.5 minus 1, that is equal to 3.375 minus 2.5, that is equal to 0.875. Now f of 1 into f of 1 minus 1.5 is negative. So కనుక ఖచ్చితంగా 1కి 1.5 మధ్య మనకు మూలము వ్యవస్థితం అవుతుంది. Now the second approximation, consider a2 = 1 and b2 is equal to 1.5. Again take the midpoint, that is nothing but 1 plus 1.5 by 2, that is equal to 1.25. సో ఇప్పుడు a2ను 1గా b2ను 1.5గా తీసుకున్నప్పుడు దీని యొక్క మధ్య బిందువు x2 ఏమవుతుంది? a2 plus b2 by 2, అనగా దీని విలువ 1 plus 1.5 by 2, that is equal to 1.25 అయింది. కనుక f at 1.25 equal to 1.25 whole cube minus 1.25 minus 1, that is equal to, once again we can see, 1.953125 minus 2.25, that is once again that is negative, minus 0.296875 less than 0. Since f at 1.25 is negative, the root lies in 1.25 and 1.5. Therefore, the third approximation a3 is equal to 1.25 and b3 equal to 1.5. Once again, the average is nothing but a3 plus b3 by 2, that is equal to 1.25 plus 1.5 by 2, that is equal to 1.375. Once again, f at 1.375 equal to 1.375 whole cube minus 1.375 minus 1, that is equal to 2.5996 minus 2.375, that is equal to 0.2246, which is greater than 0. Now this value is positive, therefore the root must lie in 1.25 and 1.375. I hope this is, you are following. Okay, ఈ విధంగా next fourth approximation is nothing but, again take a3 as a4 as 1.25 and b4 equal to 1.375. Therefore x4 becomes a4 plus b4 by 2, that is nothing but 1.3125. Now f at 1.3125 equal to 1.3125 whole cube
minus 1.3125 minus 1, that is equal to 2.260986 minus 2.3125, and we can see again this value is negative. So the root, once again, it lies between 1.3125 and 1.375. So now the fifth approximation is, this is your A5 and this becomes B5, and the average of this two is nothing but this is x5. Once again, calculate the value of the function at x5, that is x5 whole cube, that is 1.347375 whole cube minus x minus 1.34375 minus 1. Once again, it is becoming positive. So because it is positive, so we should have one negative value and one positive value. So where do you have the negative value? In the previous fourth approximation. That is at 1.3125, the value is negative. So the lower end is 1.3125 and the upper end is 1.34375. కనుక ఇప్పుడు మూలము ఈ రెండు అంకెల మధ్య ఉంటుంది. మళ్ళీ అగైన్ ఆరవ ఉజ్జాయింపు విలువ అంటే A6 ఎంత అవుతుంది? 1.3125. అలాగే B6, what is the value of B6? 1.34375. Now what is the value of F6? That is A6 plus B6 by 2, that is 1.3125 plus 1.34375 by 2, that is equal to 1.328125. Now once again, what is the value of this at this particular point? F at 1.328125 is equal to 1.328125 whole cube minus 1.328125 minus 1, that is equal to, again we are getting a positive number. So we are going to proceed like this. Now this value we have seen, this is positive, hence again the root lies between one negative value, the value of the function at which we are having negative value, and the point at which we are having the positive value. So where do you have the negative value? 1.3125. So the next approximation is going to be A7 is equal to 1.3125 and B7 is equal to 1.328125. Therefore, what is X7? A7 plus B7 by 2, that is equal to 1.3125 plus 1.328125 by 2, that is equal to 1.3203125. Now, what is the value of effective 1.3203125? Once again, we calculate, this value becomes negative. Again, we are having a negative value, so we should consider a negative value and a positive value. So the left end will be 1.3203125 and the right end will be the positive value where we are getting the number, where we are getting a positive value, that is this value 1.328125. So the approximate root will be average of these two, that is equal to 1.324. So here also 1.32, we are continuing the same value, 1.32 only we are getting. So like this we go further. Next, find the real root of the equation x cube minus 2x minus 5 equal to 0 using the bisection method. Now what is the given equation? Same ఇంతకుముందు మాదిరిగానే x cube minus 2x minus 5 అని ఇవ్వబడింది. రెండు దగ్గర వాల్యూ మనము ఇక్కడ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో లిమిట్స్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ లిమిట్ ఇవ్వలేదు, ఇంటర్వల్ ఈజ్ నాట్ గివన్. సో 2 దగ్గర వాల్యూ తీసుకున్నాము. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 2? What is the value at 2? 2 cube minus 2 into 2, the 2 cube is 8. 8 minus 4 minus 5, that is minus 9. 8 minus 9 means minus 1. F at 3 equal to 3 cube minus 6 minus 5, that is equal to 16. Hence the root lies between 2 and 3. కనుక 2, 3 మధ్య దీని యొక్క విలువలు 2, 3 మధ్య ఈ సమీకరణానికి మనకు సాధన దొరుకుతుంది. కనుక ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ ఎవరు? 2, B1 ఎవరు? 3. కనుక వీటి యొక్క యావరేజ్ మధ్య బిందువు 2 + 3 / 2 అంటే 2.5. సో x1 దగ్గర వాల్యూ ఎంత? 2.5 whole cube minus 2 into 2.5 minus 1, that is equal to 5.625. అది మళ్ళీ పాజిటివ్ అయింది. కనుక రూట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? నెగిటివ్ ఎక్కడ? 2 దగ్గర. పాజిటివ్ ఎక్కడ వచ్చింది? 2.5 దగ్గర వచ్చింది. కనుక ఇంటర్వెల్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్కు ఇంటర్వెల్ ఏం తీసుకోవాలా? 2, 2.5. కనుక రెండవ అప్రాక్సిమేట్ ఉజ్జాయింపు విలువ ఏమవుతుంది? అంతరాళంలో A2 ఎండ్ పాయింట్ ఎడమ హద్దు ఏమవుతుంది? A2 ఈక్వల్ టు 2, B2 రైట్ సైడ్ వచ్చి 2.5. సో దాని యొక్క యావరేజ్ ఏమవుతుంది? వన్స్ అగైన్ 2 + 2.5 / 2, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు
2.25. Now we are having f at x2 equal to 2.25 whole cube minus 2 into 2.25 minus 5, that is equal to 1.890625. అది కూడా పాజిటివ్ అనేసి వచ్చింది. ఐ హోప్ దట్ ఇస్ క్లియర్. కాబట్టి నౌ వేర్ డూ యూ గెట్ ద రూట్? The root lies between 2 and 2.25. So automatically the third approximation is going to be a3 equal to 2 and b3 equal to 2.25. Therefore automatically what is x3? Midpoint of these two, that is 2 plus 2.25 by 2, that is nothing but 2.125. So what is f at x3? F at 2.125, that is nothing but, once again you substitute in the above equation, we get again positive value. So one negative and positive we should have. Where do you are having negative? At 2. At which point we are having the positive value? 2.125. So this is going to be the next value. That is next, the fourth approximation, a4 is equal to 2 and b4 is equal to 2.125. Therefore the midpoint is going to be the average of these two, that is equal to 2.0625. Once again calculate the value at 2.0625. That is, once again we are getting a negative value. So we should have one negative value and one positive value, that is 2.0625 and 2.125. So what is the fifth approximation? A5 becomes 2.0625 and B5 will be 2.125. So X5 is nothing but 3.0625 plus 2.125 by 2, that becomes 2.09375. Now f at x5 is nothing but f at 2.09375. So when we calculate, this value becomes negative. Hence the root lies between, again, 2.09375 and 2.125. Now what is going to be the sixth approximation? A6 is equal to 2.09375 and B6 is nothing but 2.125. So what is x6? Average of these two. So f at x is nothing but value of the function at 2.10938. So when you calculate, we are getting a positive number. So once again, the root lies between two endpoints, where we get one negative value and positive. Where we are getting negative? In the previous fifth approximation. What is that? That is 2.0935 and the other one is 2.10938. I hope that is clear. So the seventh approximation proceeding like this. Similarly you calculate, and then the eighth approximation also you calculate. So proceeding like this. So almost we are getting the same digits in the interval after decimal point. So proceeding like this. So the question continues like this. We have to calculate n number of till we get based on the answer, that is correcting to 3 significant digits. Here the problem is solved. సో 3 దశాంశ స్థానాల వరకు సవరించినటువంటి ఉజ్జాయింపు విలువను కనుగొను అన్నారు అనుకోండి. మనము ప్రొసీడ్ అవుతూనే వెళ్ళాలి. అంటే 3 సార్థకాంకాలు డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత 3 దశాంశాల స్థానం వరకు అదే విలువ వచ్చేంత వరకు మనము కంటిన్యూ చేయాలి. సో ఇక్కడ హియర్ వీ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ 9th approximation, similarly 10th approximation, similarly we have calculated 11th approximation. So this way finally we conclude this is 2.094 is a approximate root. Now on similar line, find the real root of the equation x cube minus x minus 11 equal to 0 by inspection method. So once again we can see, if you put f is equal to 1, this becomes 1 minus 1 minus 11, that is 1 minus 12 means minus 11, and that means we are having the point 11 units below the x-axis. So we take, if we take 2, the value is negative here, minus 5. At f is equal to 3, the value is again 13, positive. So f of x is equal to 0 has a root in 2, 3. యొక్క సాధన 2, 3 అంతరంలో వ్యవస్థితం అవుతుంది. కనుక a1 2 అని b1 3 అని తీసుకున్నప్పుడు x1 విలువ 2 + 3/2 అంటే 2.5 అవుతుంది. నా f at x1 దాన్ని సింప్లిఫై చేసినప్పుడు వన్స్ అగైన్ మనకి 2.125 పాజిటివ్ వచ్చింది. సో అగైన్ ఒక నెగిటివ్, ఒక
పాజిటివ్ కావాలి. ఎక్కడ నెగిటివ్? 2 దగ్గర నెగిటివ్. ఎక్కడ పాజిటివ్? 2.5 దగ్గర పాజిటివ్. సో 2కు 2.5 మధ్యలో మనకు వ్యవస్థితం అవుతుంది. Now again the second approximation is going to be 2 and 2.5. Therefore the approximation x2, second approximation, is nothing but average of these two. 2 plus 2.5 by 2, that is nothing but 2.25. So once again, what is f at 2.25? 2.25 whole cube minus x 2.25 minus 11. So on further simplification, we'll get negative. So the root lies between 2.25 and 2.5. Third approximation, once again, average of these two, that becomes 2.375. Again, 2.375 వద్ద ప్రమేపు విలువ కనుక్కోవడం జరిగింది. దాని విలువ ఎంత వచ్చింది? 0.021 అని రావడం జరిగింది. ఇది ధనాత్మకం. సో మళ్ళా ఏ బిందువు దగ్గర రుణాత్మకం వచ్చింది? నెగిటివ్. 2.25 వద్ద నెగిటివ్. ఎక్కడ పాజిటివ్? 2.375. సో ద నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ టు ఫోర్త్ అప్రాక్సిమేషన్ టు we consider A4 is equal to 2.25 and B4 is equal to 2.375. కనుక యావరేజ్ x4 ఏమవుతుంది? 2.3125 అనేది అవుతుంది. కనుక f at 2.3125 is equal to, once again ఈ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నెగిటివ్ అని వచ్చింది. సో వన్స్ అగైన్ ఈ నెగిటివ్ రూట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఈ రెండు సంఖ్యల మధ్య ఉంటుంది. అలాగే ఫిఫ్త్ అప్రాక్సిమేషన్ we calculate, that is once again 2.31252, అలాగే 2.375 ఈ రెండింటి యొక్క యావరేజ్, that becomes 2.34375 అని వచ్చింది. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర విలువ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నెగిటివ్ వచ్చింది. సో వన్స్ అగైన్ ఒక నెగిటివ్ అంటే ఇది తీసుకుంటాం ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్. మరి పాజిటివ్ ఎక్కడ వచ్చింది? ఇంతకుముందు దగ్గర 2.375 దగ్గర మనము క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ పాజిటివ్ వచ్చింది. కనుక ఈ రెండింటి మధ్య ఇంటర్వెల్లో ఉంటుంది. సిమిలర్లీ ఆరవ ఉజ్జాయింపు విలువ A6 is equal to this and B6 is equal to this. ఈ రెండింటి యొక్క యావరేజ్ x6. సో వన్స్ అగైన్ 2.359375 దగ్గర విలువ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు, నెగిటివ్ వచ్చింది. సో మళ్ళీ ఒక నెగిటివ్ వాల్యూ, ఒక పాజిటివ్ వాల్యూ. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మారుతుంది, అదే 2.359375. రైట్ సైడ్ ఎలాగో పాజిటివ్ కాబట్టి 2.375 ఇది ఎలాగే ఉంచుతాం. సో నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ అంటే ఇది A7, ఇది B7. కాబట్టి x7 ఏమవుతుంది? ఈ రెండింటి యొక్క సరాసరి ఈ విలువ ఇంత వచ్చింది. మళ్ళీ 2.3671875 దగ్గర వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. చేస్తే ఇది నెగిటివ్ అని వచ్చింది. కనుక రూట్ ఎక్కడుంది? మళ్ళీ 2.3671875కు 2.375కు మధ్య ఉంటుంది. కనుక అప్రాక్సిమేట్ రూట్ ఏమైంది అంటే 2. ఈ రెండింటి యొక్క యావరేజ్, దట్ ఈస్ 2.371 అని చెప్పగలరు. సో ఇన్ దిస్ వే వి గెట్ ద రూట్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్. Same model, find the real root of the equation. This is all, once again, it is a kind of practice. X cube minus 5x plus 3 equal to 0. Same model, I think you can follow easily. So we can see ఒకటి దగ్గర నెగిటివ్ వచ్చింది, రెండు దగ్గర పాజిటివ్ వచ్చింది. సో 1, 2 యొక్క యావరేజ్ అంటే 1.5. 1.5 దగ్గర మళ్ళీ నెగిటివ్ వచ్చింది. కనుక ఇంటర్వెల్ నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ ఏం తీసుకోవాలి? 1.5 2ని తీసుకోవాలి. ఇక్కడ నెగిటివ్, రెండు దగ్గర పాజిటివ్. సో సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ ఏమవుతుంది? ఈ రెండింటి యొక్క యావరేజ్ 1.5కు 2కు యావరేజ్ ఎంత? 1.75. సో 1.75 దగ్గర మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నెగిటివ్ వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ ఇంటర్వెల్ ఇప్పుడు ఏం తీసుకోవాలా? నెగిటివ్ వచ్చిన పాయింట్ పెట్టాలా? ఏ పాయింట్ దగ్గర నెగిటివ్ వచ్చింది? 1.75. పాజిటివ్ వచ్చిన పాయింట్ అదర్ ఎండ్ పెట్టాలి, రైట్ సైడ్. 2 దగ్గర పాజిటివ్ వాల్యూ. సో వీ హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ ఇంటర్వెల్. మళ్ళీ థర్డ్ అప్రాక్సిమేషన్, ఈ రెండింటి యొక్క యావరేజ్ ఆ పాయింట్ దగ్గర 1.875 దగ్గర వాల్యూ పెట్టారు, పాజిటివ్ అని వచ్చింది. సో 1.75 దగ్గర 1.875 దగ్గర ఆపోజిట్ విలువలు ఉన్నాయి.
దానికి యావరేజ్ ఫోర్త్ అప్రాక్సిమేషన్ అప్పుడు ఈ రెండింటి యొక్క యావరేజ్ 1.8125. 1.8125 దగ్గరికి వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు, మళ్ళీ నెగిటివ్ అని వచ్చింది. సో ఇక్కడ నెగిటివ్, ఇక్కడ మళ్ళీ పాజిటివ్, కాబట్టి నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ ఈ రెండింటి యొక్క యావరేజ్ 1.84375. సో వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మళ్ళీ పాజిటివ్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ నెగిటివ్, మళ్ళీ ఇక్కడ పాజిటివ్, కాబట్టి నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ సిక్స్త్ అప్రాక్సిమేషన్ ఈ రెండింటి యొక్క యావరేజ్. మళ్ళీ ఈ బిందు 1.828125 దగ్గర వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు, నెగిటివ్ వచ్చింది. సో రెండు ఆపోజిట్, ఇక్కడ నెగిటివ్ 828125 దగ్గర, అలాగే 843075 దగ్గర పాజిటివ్ అని తెలిసింది. సో ఇప్పుడు ఇంటర్వెల్ ఇది. నెక్స్ట్ సెవెంత్ అప్రాక్సిమేషన్ ఏమవుతుంది, ఈ రెండింటి యొక్క యావరేజ్. అదేవిధంగా ఎయిత్ అప్రాక్సిమేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం మనకు జరుగుతుంది. సో మనం చూసినట్టయితే ఆల్మోస్ట్ 8, 3, 2 అని వచ్చింది. సో we can stop here. 8 approximation we have calculated, and 1.832 is an approximate solution for the given differential equations. Okay, thank you very much for watching this.